Bro Leo. Sis Oh, Yuli. Bro Daddy, thank you so much for joining this class. oke, Miss. Yeah, is it you? Yang Bro Hans itu you, Bro Leo, bukan? No, no, Miss. Oh, not you. Yes, not Hmm. me. Why, Miss? Itu kan di grup. Oh, no. Nah, ngomongin ini loh yang bronya ini loh. Ambil aja kelas private ya guys. Nah, no problem, actually no problem. But ya, saya sampai kesulut emosi sebenarnya saya nggak mau tuh baca. Tapi terlalu ganggu gitu kan, terlalu disturbing gitu. It's too disturbing for me. It's okay. Ya, kan we have our uh, personal branding here actually. Ya, Mhm. kalau he likes Bro Ikam ya it's okay, never mind. Tapi kayaknya bro-nya nggak pernah masuk dari itu. Ya. Siapa? Have you ever met, guys? Have you ever met him? Pernah nggak ketemu? Atau Eh, jangan-jangan sis Yuli? sama siapa, Miss? Itu sama siapa itu Han itu loh. No, Han, Miss. kok Mm. bisa nyasar gitu, Miss? Kok bisa tahu dia link kita, Miss? Kok bisa nyasar gitu? Eh, Bukan dia. Dia kan memang benerin dulu Bro Dedi mikrofonnya. iya. Dia Iya, ya, Miss. dia itu ya member di sini, join this class gitu. Udah nggak usah ngomongin dia. We talk about ourselves aja deh. Thank you so much guys for joining this class. Even only 7 people here, we try to practice. Today's topic is about interview. Okay, so time for you to ask me. Yuk, teman-teman, coba tanyain ke saya, tanya ke saya, please, please, question, question, one. Question ya. Mm-mm. Kelima. Ayo bertanya. Me, I Ah, want to ask you. ya bro, Aul. Coba. Ini perannya kita jadi anunya ya, yang menginterview ya, Miss ya. Ya, up to you. Ya, you ask me question. Oke. Why you want to? Why you join to my company and what your reason? Oh, okay. Hmm. Thank you so much for your question. Okay. Hmm. Actually, my company is technology sector. Okay. Thank you so much for the question. The reason I applied this opportunity to get job in your company because the company needs me. My education background and my experience are are suits for this position in your company. That's all. Okay. Any else why you reason? No, that's enough because my experience and my education background support me to get this position in your company, and I'm capable of having that position. Kalau teman-teman mau belajar interview, boleh ambil kelas private. Itu cara menjawab posisi itu, cara menjawab pertanyaannya Bro Awal itu ya same as what I say here. Oke, Miss. Itu seperti eh, interview question. Nah, interview kerja, job interview itu boleh ambil di kelas private. Jadi first week itu biasanya belajar based on my experience ya. First week itu belajar mannersnya, general questionnya. Seperti ini, Bro Bro Al itu masih general question. Nanti specific question itu ke strength,
weakness gitu. More spesifik lagi nanti ada tuh. Nah, gitu. Jadi per minggu beda. Kalau di interview ya, job interview. Tapi depend on the tutor sih. Gitu. Okay, so the next question. Free question, guys. This is not only job interview question. Up to you. You want me, you want to ask me like casual question? No question, no problem. Ask me question. Hmm, What is your question? Pardon? What are you plan for the next 5 years? What do you plan for the next 5 years? It's a hard question to answer, guys. It's a hard question to answer. Actually, I'm not a person that really like planning anything. So I always planning for 1 month, for the next month, or for the next week, for not for the 5 years later. We don't know about our age, right? It can be I have already done in this world. We never know about that. Just prepare it for the best. Start the day, your morning here with a positive energy, and then you can attract positive energy from this universe, and everything will be good for you. Every day I try to spread my positive energy to get positive energy from this universe. That's what I do every day. okay, do you have? Mhm. Okay, Miss, I want to ask you, Miss. Do you have trick or method how to make our conversation reflect with grammar, Miss? Even basic grammar, Miss. Gimana Shadowing. melatih biar ngobrolnya tuh refleksnya pakai grammar gitu, Miss. Shadowing. Shadowing, Miss. So don't focus only memorizing the vocabulary or memorizing the formula. When you say to something or when you read something, oh, it will improve your speaking. It will improve your knowledge, vocabulary, grammar, and anything about English. Shadowing is a best method. Have Oh, you shadowing, Miss. have you ever tried? Sejauh ini sih, Miss, cuman shadowing kayak percakapan aja, Miss. Cuman kalau spesifik grammarnya, oh jadi kalau kita mau melatih itu shadowing spesifik kepada tenses yang mau kita pelajari gitu sih ya. Bukan. Shadowing itu bisa apa aja. Speech, especially for speech. Kalau you want to learn tenses, itu paling gampang reading. Baca. Oh, reading. Iya, baca. Baca teks, baca artikel. Oh, ini present perfect, ini past tense, ini, gitu. Jadi you can analyze it. Tanpa disadari akan memahami dengan sendirinya. Shadowing itu bukan tergantung tense yang you want to learn here, no. But shadowing, this is like a speech. So you practice your listening, you write down what you hear, and you try to imitate that native speaker here. Oke, Miss. It's very important. Baca berarti, Miss ya, salah satu tipsnya, Miss. Kayaknya saya udah pernah ya kasih tip. Teman-teman chat aja sama Meta AI. Iya, Miss, cuman kadang bingung sendiri. Bingung apanya? Kadang terlalu pas dengerin malah fokusnya nontonnya, Miss. Bukan Meta AI, Meta AI. Yang gimana di tuh, Miss? WhatsApp itu loh. Oke, Miss. Nih ya, nih, like me nih. Ini kan berhubung HP saya udah ganti nih ya, nih. So I say, good evening. How are you today?
Nih, dia jawab nih. Good evening, I'm doing great. Thanks for asking. How about you? How was your day going so far? Dijawab sama Meta ya. Kamu bisa, teman-teman bisa pakai voice note kan? Jangan chat pacar dulu, chat Meta AI ini. I'm Oke. doing great. Ya, My day was a little bit hard, but I can pass the day. Jadi bisa teman-teman praktis ini. Kayak gini. Oh, I hear you glad you are doing great overall, even if the day was a little bit tough. Nah, passing a hard day is already a win. What made it tough today? Jadi teman-teman bisa baca kan, gitu. Ada di itu correctionnya. Tadi saya salah tuh. Ada Miss, Nah, ada. Di jadi ada di correctionnya di dia. WA saya ada tuh Miss. Meta AI ada. Iya. Jadi teman-teman try to practice with Ini with yang dari Meta AI. yang saya cari dari Meta AI Miss. What is your hobby? Iya, apa jawabannya? Nanya ke Miss. Oh, what is your hobby? Oh, nanya ke saya. Kirain nanya ke Meta AI. Oh. Okay, well, in my spare time, I usually watch Korean drama series. Besides that, I play games. I play games together with my daughter, like Roblox, Mobile Legend, Avatar. No, not Avatar. What is that? Yeah, Roblox, Mobile Legend together. Sis Rani? Reading book Miss. No, I don't like reading. I am reading haters, actually, guys. But you know, this is my weakness. When I don't like to read the books, I read articles. Saya nggak suka baca, tapi saya menyiasatinya bacanya artikel yang pendek, yang tidak membosankan buat saya. Atau yang colorful, buku anak-anak. Sis Roni? My hobby traveling and culiner Miss. Yeah, good. Sis Noni, do you have question? Kok nggak ada suaranya, Sis Noni? Ngaco. Dia raise hand, tapi nggak ada suaranya. Oke. Another question. Kalau disuruh mendadak nanya nih bingung. Nah, karena teman-teman itu terbiasa mendengarkan saya bertanya aja. Iya, Miss. Kenapa? Makanya saya bilang kan, nah, ayo coba tanya, besok interview ya, tanyain saya. Nah, kalau saya bertanya kenapa spontan, ya berapa tahun saya ngajar bahasa Inggris kan? You study English is only 2 hours or only 1 hour, cuma sejam doang mungkin teman-teman. Yeah, I have talked, Miss. Can you hear my? No, I cannot. Your voice is, your voice is not audible. Nggak kedengaran, sister. Jadi, ya consistency. Actually, every day I practice, guys. Saya itu paling senang kalau private. Because I can explore. Oh, materinya apa aja ini? Pengennya apa aja ini? Membernya nih. Oh, membernya pengennya begini. Nah, itu challenging for me. Saya itu paling senang dikasih kelas private gitu. Kalau teman-teman saya, aduh, kelasnya webinar aja, kelas basic 1, kelas basic 2. Nah, sometimes I feel bored because the material that I deliver every single week with the same explanation. Ya, and predictable question itu udah ada. Nanti itu member tanyanya begini, ini begini. Because I have already worked in this field more than 5 years. Lebih dari 5 tahun gimana nggak hafal kan gitu. Sifat-sifat member di webinar kelas. Terasa mau nanya tuh payah, Miss. Ya karena nggak pernah praktis. Teman-teman itu sukanya masih dalam tahapan ditanya.
Iya, Oh, pasif. Ditanya ya, pun kadang payah jawabnya, apalagi bertanya. karena nggak pernah praktis kan, baru 1 bulan Ya. mau instan lancar. Gini, eh ya, Miss, ya, who inspires you in your career? my father. Your father? Actually, he didn't inspire me. Mm-hmm. He wasn't inspired me, but he forced me to change my major when I study in the university. Actually, my major used to be art, sister. Architect? Art. Art. Yeah, art. Especially for dancing. I used to be a dancer when I was young. Wow. Yeah. Keren, Miss. And then I said to my father that I got scholarship in UNESA and my major is English department. In Oh. fact, I studied in dancing department. Jadi saya bilang sama bapak, saya dapat beasiswa nih Pak. Mm-mm. Ini Inggris pendidikan kan satu kampus kan satu area dengan Mm-mm. fakultas bahasa kampus saya. Oke, good. Lanjutkan gitu. Udah cari kos. Tapi saya studinya seni tari gitu Mm. dulu tuh. And my father said, "It's no problem. You like dancing, no problem. But this is not for your education background. Why I ask you to change your major in the future? English is very Mm-mm. important. When you Mm. understand about English, Mm-mm. everywhere you live, every Mm-mm. single difficult condition you face here, Mm-mm. you can earn money." Oh, okay, I get it. Hmm. I agree. And you will meet many people with different background. Hmm. And it happened. Dan itu terjadi ketika saya ganti jurusan ke jurusan bahasa Inggris. Banyak experience saya, maksudnya ketemu orang-orang yang notabene bukan dari S1 aja. Mm-hmm. Kalau mau ngomongin tentang, oh sis pernah coaching siapa aja? Banyak orang dengan posisi-posisi tinggi di government pernah gitu guys. Coaching nih, kan dia member, saya kan tutor lebih tinggi kan. Even di government dia Yeah, posisinya segini nih. Gitu. that's true. Hmm. Nah, itu. The, Uh-uh. the last I had a class with With who? Oljen, Mm, Jenderal. children. Mm-mm. And he used to live in Europe for 5 years. Wow. Mm-mm. Private class, Miss. Kelas. Jadi yang diomongin apa? Politik guys, kepala saya Masya Allah. pusing. Emang jadi guru bahasa Inggris cuma ngomongin ini gini? Enggak. Depend on the member kalau di private class. Kalau membernya bidan berarti ngomongin perbidanan. Kalau membernya dokter gigi yang ngomongin dokter gigi. Berhubungan dengan gigi, plak tartar, ya itu tahu nggak plak tartar, gum, braces, face mask, dental, dental lights, nah, ada aja, aduh banyak banget tuh. Oke, plak itu teman-teman tahu nggak plak? No, dia gigi. Karang gigi. Karang Karang gigi. gigi, ya. Kalau tartar? Tartar tuh yang kuning itu loh, giginya kuning itu loh, ada tartarnya tuh. Oh. Okay, Sis May, Ranti, what is your question, sister? Miss, Okay. why did you choose this job? I think you can be lecturer in university. Yeah, already, sister. I have an experience to be lecturer
In my hometown for 2 semester and I resign because ini ada nggak yang dosen nih jadi dosen itu there are many things unimportant I need to do, so I resign from that condition. Like in private school, actually, that is the famous private school in Tulungagung, and I got a good salary, but I resigned from there because there are many things I need to do. As a teacher here, not only take care of the kids, but I need to give the report, and the report is kalau jadi guru di sekolah itu reportnya kan Iya, administrasinya banyak ya. udahlah, and I resign from that school. Why I choose this job? It's flexible for me, so I can see my daughter growing here, accompany her at home, so she feels full of love. So I can accompany her growth. Yeah, and especially I work from home, I work from anywhere here. Yeah, it's really flexible for me. When I want to have a lot of money, so I need to work hard. I need to accept a lot of classes. But when I want to enjoy the day with my family or traveling, so I can accept like few classes here like that one sister. So depend on ourselves, working like this one. And remember, being an English tutor here never ends. Nah, nggak pernah mati. Kenapa? Di future malah banyak yang dicari nanti. I never post like, nanti belajarnya sama Sispres, jarang saya. Tapi many private class, karena private class itu dikasih profil tutor itu always choose like, aku mau sama yang tutornya ini, gitu, requestnya. But that is private class. Nah, kalau teman-teman itu yang mau, siapa tuh tadi, yang mau belajar sama Bro Ika mungkin bisa bayarnya ke private class. Gitu. So, let's talk about interview. Wih, kita udah interview nih. Mana Bruhan? Ada nggak Bruhan di sini? Bruhan sih yang mana? Nggak ada. Nothing, Miss. Nggak ada Bro Leo. Tak kira Bro Leo. Oh no, Miss. No. Kayaknya nggak pernah ikut ini kelas online ini, Miss. Mungkin Udah. awal-awal dulu yang pas komplain harga gimana ekspektasinya tinggi dari kursus ini kan. Dulu Oh kalau iya. nggak salah Iya. awal-awal banget. Heeh. Makanya Ya. mau ekspektasi segimana dengan harga kayak gini kan. Maksudnya contohnya ini kan udah murah banget kan, Miss. Ya, gimana menurut teman-teman? I don't know about this one because I'm not advertisement part of I don't know. Nah, gimana menurut teman-teman? Is it cheap or is it expensive? Kan based on you, based on your budget toh. Iya, benar. Iya, murah banget ini, Miss. Iya. Ya, Bahkan lebih murah dari sekali jajan. Iya, kalau ke Starbucks kan cuma jadi kencing toh. Iya. Iya, Bro. Iya, kemarin habis ke mall nih, habis banyak nih gitu. Habis Orang ke mall. tadi juga habis, Miss. Ke mall. Oh, habis ke Starbucks. Nah, gitu. Every day. Ya, Every day. Oh, dear. Nah, when you work in education department, jadi kalau teman-teman kerja di education department itu siap tidak dibayar dengan layak. Itu yang harus teman-teman tahu ya. Ya, makanya pahlawan tanda jasa itu siapa? Teacher. Guru, iya. And it's not only teacher, educator. Teacher itu kan identik dengan yang di sekolah. Kalau educator semua orang yang mengedukasi, memberi edukasi. Seperti yang ngajarin ngaji. Itu ya, guru ngaji itu dibayar layak. No. Nah, udah gitu aja kan simpelnya gitu. Itu harus siap seperti itu. Nah, gitu. Able to use 5W and when it's in our conversation. 5W1H inilah our topik kita. What is your favorite cuisine?
Sushi. Kusin. Apa itu kusin? Kusin. Masakan ya, Miss? Iya, bener banget, sister. Masakan, apa itu? What is your favorite cuisine? My favorite cuisine is Kusin. rendang. Sayuran masin, Miss. Rendang, mie rendang. Oh, rendang. Saya kira bahasa Mandarin, causin kan. Kusin. 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 Favorite kusinnya teman-teman apa? Beef teriyaki. Oh, teriyaki beef. Oke. Chicken noodle. Meatball, Miss. Oh, bakso. Chicken Wait, noodle. Miss. Chicken noodle, kue tiao. Sushi. Apa? Sushi. 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 Iya, Apa, Miss? sushi. Iya. Kayak anak saya itu. Ah, Mm-mm. sukanya cukai dako. Oh. My daughter said, Bunda, can we eat sushi? Okay, I will accompany you. After this, we eat pecel lele ya. Jadi saya itu kalau ke restoran itu ya, nah, itu. Jadi anak saya yang makan sushi tuh, seporsi tuh, saya ngeliatin doang. Udah deh, udah habis nih. Yuk, habis ini anterin Bunda makan pecel lele. Ya, udah kenyang, ayo. Nah, jadi dia gantian nemenin saya makan pecel lele biasanya. Enak kalau punya anak cewek tuh. Sama ceweknya kan gitu. Kayak kemarin itu, Bunda, can I eat sushi after swimming? And I say, enggak. Saya bilang, no, because you need a lot of energy. Kita makan sambelan aja, oke? Saya bilang gitu, makan sambelan. Jadi, makan sambelan lah kita. Where do you usually go on the weekend, guys? Stay at home, Miss. So, recharge energi ya, sis ya. Yes. Just stay in my boarding house, Miss. Oh, stay in the boarding house. Swimming pool. Oh, swimming pool, same as Mrs. Nah, ini teman-teman, I have already share on the checkbox. Masih keluar-keluar. Nah, ini yang namanya meatball. Kalau kita itu, yang di situ namanya bakso, oke? Ya, ini meatball. When you go to IKEA, IKEA itu punya restoran kan? IKEA restaurant, ada kan restorannya? Ada. Itu ada salah satu menunya adalah French meatball atau apa gitu. Nah, itu yang namanya meatball. So, meatball, we eat meatball with sauce. Saus, bukan dengan broth. Bukan dengan kuah. Nah, kalau kita kan makan bakso sama kuah. Wah, iya. That is different. Sebenarnya beda. Cuma bentuknya aja bulat-bulat gitu loh sama. Kalau meatball itu full of meat, kalau bakso full of Tepung. ya, full of tepung, tulang-tulang muda, gitu kan? Nah, itu namanya bakso. Why do you eat rice? Because I am person Indonesia. Indonesian person. Nah, It gives me energy and keeps me full yeah. time. Yeah, that's right, sis. Kalau kebiasaan apa, Miss? Habits. It is habit. Yeah. Habit. It is habit. Yeah. When you eat rice consistently, like at the same time every day, and you never skip, it can reduce your body weight. Jadi saya punya ahli akupuntur di Malang, namanya Dokter Kasan, itu teman-teman. Dietnya dia bukan men-skip meal atau apa itu yang apa jendela makan gitu, no. Jadi you have to eat breakfast with rice, with several side dish, tapi konsisten at the same time. Kalau jam 7 ya jam 7 deh. Nggak boleh lebih dan nggak boleh kurang.
Makan siang jam 8, jam 12 ya jam 12 set. Nggak boleh kurang, nggak boleh lebih. Makan malam jam 5 sore ya jam 5 sore, jam 6 boleh, jam 7 boleh. Gitu. Untuk reduce body weight. Gitu. Tapi dengan portion itu hanya for morning 6 spoons, and then for the middle of the day itu 5 spoon, and for evening 4 spoon. Jadi 6, 5, 4 gitu. And it works. Beneran. When I was young, ketika saya muda dulu, my body weight was 50. 50 kilo guys. Kalau sekarang jangan ditanya, oke? What do you usually do in the morning? Every morning I wake up, have breakfast, Mhm. take a shower, Mhm. exercise, Exercise, oke. check my handphone, Mhm. And then what else? um, I Samsung? reading. I read book. I read book, Miss. Oke, I read book. Terus yang lainnya? I take children to school. Clean my house. Oh, clean my house. Yeah, very important. Yeah, so how do you travel for holiday, guys? Watching How- movie. Oh, you watch movie. How do you travel for holiday? Kalau liburan, naik apa? I travel by bus. I like traveling by bus for holiday. Ya, bro Samsung, sister Samsung, atau siapalah ini Samsung. Lah gimana namanya Samsung ya? Saya nggak tahu, guys. Noni. Oh, sis Noni. I'm so sorry, sister. Ya, karena ya display name-nya Samsung ya saya pakai Samsung aja. Gimana, sister? How about you, sis? How do you travel for holiday? Okay, so for holiday, I usually go to my village by car with my family. I don't know. Right now, I don't like to use car because the trip feels so long, right? Yeah. Moreover, the distance of my house to my village is about 3 hours on the way. Oh, same as me, sister. Mm-hmm. Yeah. 100 kilometers, around 100 kilometers from Pare to Trenggalek. You know, when you trip during the day, it's around 5 hours. But when you trip, yeah, you go to my hometown from my house here in Pare, in the middle of the night or early morning, it's only 2 hours. ya Allah. 5 ya. jam. Tapi kalau tengah malam atau habis subuh 2 jam nyampe. Yeah, same with me, Miss. Gitu. Ya. Yeah, actually, my children prefer to use motorcycle than car. But I think it's too complicated when we use 2 motorcycles spirited. Yeah. Okay. Yeah. So the next, guys, this is how we make question center. Ya, jadi kalau kita mau menginterview, maka kita butuh namanya 5W1H. Interview itu bukan interview kerja, maksudnya bertanya. When you want to ask, when you want to question, ya, question someone here, you need 5
W and when it's. This is talking about specific information. Kalau yes no question, do you like, did you, have you, itu yes no question namanya. Yes no question itu only make sure, hanya oh iya nggak sih gitu doang. Tapi kalau kita pakai 5W1H itu specific information. Yang dibutuhkan apa? Seperti what, why, who, when, where, how. Who ini Syarat, spesial, ya who itu spesial banget teman-teman. syarat buat berita namanya, Miss. Who itu spesial banget. Kita tidak menggunakan auxiliary kalau yang ditanyakan itu bagian dari pertanyaan itu, subjeknya. If you ask about the subject, you don't need the auxiliary here. Nah, itu pembahasannya lebih jauh nanti di basic 2 kalau ketemu saya. Nah, saya akan ajarin teman-teman bertanya tanpa auxiliary. Nggak ada auxiliary-nya. So, someone said, oh kok nggak ada auxiliary-nya? Salah dong. Nah, sampai kan teman-teman gitu kan? Enggak, teman-teman, ada part-partnya. Ketika bertanya tentang subjeknya, maka kita tidak membutuhkan auxiliary. Who inspire you to make it? Jawabannya itu bisa mengganti who-nya. Siapa? Who inspire you to learn English? Udah, jawab. Depannya who-nya diganti. Miss Praise. Oke, Sis Praise inspire me to learn English. English. Nah, jadi kalimat jawaban toh positif kan? Who Ya. supports you in your career? My parents. Mm-mm. Lanjutin sis. My My parents parents support supports. me in my career. Nah, makanya kenapa kita ada pembahasan pronoun supaya nggak bingung itu kata ganti pronounnya apa. Jadi you jadinya me, your jadinya my, kan gitu. Mm-mm. Nah, itu teman-teman. Yes, Miss. Gitu. Miss, Mm-mm. misalnya Apa kalau sis? eh misalnya how you meet your husband itu nggak pakai auxiliary, Miss? Pakai Atau auxiliary how dong. do? Kalau How how do itu you? pasti kan bukan menanyakan subjek kan. Kalau Ya, how jadi itu kan kalimat benarnya itu menanyakan gimana, Miss? gini. Kalau how itu kan menanyakan cara kan, bukan subjek kan. Bukan orang, bukan subjek. Ya, Ya, berarti harus butuh auxiliary. How did you meet your husband? Karena kejadiannya sudah lampau. Makanya kita bahas tenses dulu, baru interview. Teman-teman bisa pakai pertanyaan present, future, past tense, present perfect. Ya, memang kasih. Kan kita udah bahas nih 4 tenses. Ini minggu terakhir saya bahas tentang 4 tenses ini. Karena saya ditegur materinya kok beda gitu. Gituin sama HOD saya. Jangan dibeda-bedain katanya. Nanti cemburu kelas lainnya. Ini bedanya kebetulan, apa, Miss? loh, kalau di buku kan nggak ada present perfect yang kita bahas kemarin. Kalau in my point of view, karena saya itu udah berkecimpung di dunia pendidikan English ya, especially for Mm-mm. English, every single class I always do research gitu. Jadi, oh materi ini cocok nggak? Terus tadi ada ini baru saya nge-range lagi tuh. New material karena akan dipakai tanggal 8 yang basic 1. Saya lihat, saya arrange sendiri, saya foto. Saya foto materi saya basic 1 ini, tidak jauh dari yang dari situ. Ada beberapa yang saya don't agree. That waste the time when we discuss about it. Gitu. Saya foto sendiri. Coba diem doang. Aduh, ini udah disindir-sindir di grup, tetap aja pakai materinya sendiri. Gitu. Kan beberapa informasi seperti ini kan di buku nggak ada kan teman-teman.
Dan new book itu saya udah protes nih, saya protes lagi nih. Paling awal saya protes ini bukunya. Udah saya protes baru tadi pagi ini di share yang baru. Saya bilang materi saya yang akan saya sampaikan ini tidak jauh dari yang sudah dimodify. Kalau bukunya itu nggak proper banget untuk fulfill your needs to learn English. Karena nggak ada question, nggak ada contoh pertanyaan, nggak ada contoh expressionnya, daily expressionnya, usual phrasesnya. So you don't know how to apply when you talk about the topic like this one. So in this book, you only get this one kan? Kalau teman-teman di bukunya hanya dapat ini kan? Tapi example-nya seperti ini. Are there any example? No. Nggak ada deh. There is an example of each. Ya. So, this is talking about present. Kalau ini pertanyaannya semuanya present. Si Sony boleh baca. Inggrisnya aja. Bahasa Indonesianya nggak usah. Okay, number 1. What is your favorite food? Who is your best friend? Where do you live? When is your birthday? Why do you like that movie? How do you go to school? What do you like to do in your free time? Who is your favorite teacher? Why do you want to learn English? How do you make a sandwich? Who lives with you at home? Who is your favorite singer? Nah, kalau ketika menjawab tidak boleh to the point. You can change the question into positive sentence. What is your favorite food? Jawabannya? My My favorite food favorite. is fried rice. Oke, udah bisa. Berarti sampai bawah. Who is your favorite teacher? My favorite teacher is my English teacher when I sat in elementary school till vocational school. Yes. Oke, ya. I hated my English teacher when I was in senior high school Why? because he always spread the saliva, his saliva. Gitu. Ya. Guru bahasa Inggris saya tuh, Pak Bas, Mr. Bas. But my English teachers always praise me. Oh, I could see in my university because I campaigned my lecturer explanation. Itu salah. Harusnya seperti ini. Dapat C saya, guys. Aduh. Nggak boleh komplain kalau teman saya ngapain you komplain. Ya namanya salah penjelasannya. Stupid amat kalau kita nggak komplain. Dapat C nggak lulus saya. C saya ulangin itu satu mata kuliahnya. Apa ya dulu yang Itu grammar. resiko melawan dosen model itu, Miss. Ya dulu ya dapat C. The correct answer number 1. What do you do? Ya, number 2. Where? Where? Number 3. When will you return? Number 3, when. Ya, number 4. How many books? How many? How many books? Number 5. How old is your How mother? All is your mother. Yeah, how old is your mother? Okay, next. How much? How much? How Harga. much? Next. How do you get a high score? Yeah, how do you get the high score? Terus, Who is playing with the dog? who is playing with the dog? Next. Where do you go How to? do you go? When? How? How How? do you go? How to do the you mall? go to the mall? Number 10. How did you How feel did yesterday? Yeah, Yesterday. yeah. Okay. Nyambung. Okay, so the next. Bro Bilnet, boleh baca. Okay. My daily expression. First, sorry, I didn't mean to. Who is inside? Please make a line. Take it easy.
Feel free. Give me break. How could it be? Not so bad. It's none for your business. Don't mess with me. I beg for your forgiveness. Thank you. Oke. Sorry, I didn't mean to. Artinya? Maaf, aku tidak bermaksud begitu. Saya tidak. Jangan terlalu baku ketika mengartikan. Ups, nggak sengaja. Oh, Nggak harus, maaf, saya tidak bermaksud begitu. Itu saklek banget itu artinya secara who's inside. Siapa di dalam? Siapa di dalam? Please make a line. Tolong antri. Antri dong, antri. Gitu. Oh gitu. Siap. Please make a line. Gitu kan. Take it easy. Santai santai. lah. Santai lah. Feel free. Santai. Santai. Bebas. Jangan sungkan-sungkan. Kok bebas? Jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan-sungkan. Feel free itu jangan sungkan-sungkan. Feel free to contact me. Tapi sampai sekarang nggak ada yang kontak saya. Dulu ada. Sis Rahma. Enggak. Kemarin doang kan. Selanjutnya enggak kan? Iya. Ada dulu. I have participant at 9 juga. Kalau nggak salah dia kepala bank sentral apa gitu di Jakarta. Bank sentral. Atau bank apa? Lupa saya. Setiap jam 5 minta telepon. English. And it's free. Jadi dia nelpon saya setiap jam 5 sore. Only 5 minutes. Miss gak usah tanya saya. Saya mau ngomong bahasa Inggris 5 menit aja di telepon. Gitu. Tapi karena dia widower, kayaknya udah menikah lagi. Sepertinya sudah menikah lagi, terus udah nggak pernah lagi telepon saya. Itu ada itu member saya. Boleh nggak Miss setiap jam 5 sore, ketika saya travel from the office to home, saya telepon 5 menit aja. Oh boleh, I like it. Saya suka. Gitu. Oke, so the next, give me a break. Jangan begitu. Istirahat. How could it be? Ya, aku istirahat. How could it be? Nanti Kok dulu bisa? gitu ya. Kok Bukan. bisa? Bagaimana bisa? Kok bisa? Kok bisa? Not Kok so. iso? Ya kok iso? Is- Heeh. Not so bad. Lumayan. Ya, nggak jelek-jelek amat. Lumayan. Iya. It's none of your business. Bukan urusanmu. Bukan urusanmu. urusanmu. Ya, I beg for your forgiveness. Nanti kalau bikin status gitu, ya. I beg for your forgiveness. Yang Dan artinya mess with me apa, Miss? jangan macem-macem. Jangan rese ya, Mi. Jangan rese sama saya. Iya, jangan macem-macem sama saya. Ya. Like my daughter say, when will we go to Taman Safari? Why? Because I want to feed your twins, katanya. 25. Pengen ngasih makan kembaran saya. Siapa? Ya, lion. Bener banget. Itu kembaran bunda kan lion. Ada lagi bunda rhino katanya. Rhino guys, karena mulutnya gede katanya. Anak saya. Udahlah gak jadilah ke Taman Safari. You said that I'm lion, I'm rhino. Apalagi besok? Gajah. Saya bilang gitu. So it's funny. Yeah, she speaks English. Nah, jadi ya gitu. Sedikit-sedikit dia belajar bahasa Inggris dari Peppa Pig dia belajarnya. Oke, I beg for your forgiveness. Artinya, please forgive me. Ya, itu loh. Maaf ya. Padahal mau bilang I'm sorry, tapi dibikin I beg for your forgiveness. Saya pernah ngomong ini, pakai ini, I beg for your forgiveness. I have ever used this statement, but because this is the basic learner, so he said to me, sister, what does it mean? I beg for your forgiveness. Jadi meminta ya, sister minta ya.
Aduh, salah kaprah deh. Oke, the meaning is I'm sorry, saya bilang. Jadi kalau pakai ungkapan-ungkapan seperti ini, teman-teman harus lihat lawan bicaranya. Do they understand? Like when you want to use slang, teman-teman, aku mau pakai slang American, gitu kan, American slang. Lihat dulu yang diajak ngomong paham nggak? Itu the point-nya. Oke? Kalau begging itu lebih lebih ini ya, lebih dari suami ke istri gitu ya, Miss. Apa? Kan begging ya, begging. Ya, I beg for your forgiveness itu lebih sopannya, ketika sopan. You can say I beg for your forgiveness. Istri kan lama maafin ya. Oke, udah. Yuk, 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 yuk. Any question? Kita mau praktis. Lanjut. Kita selesai di jam 10 lebih 15 menit, oke? I will give you time to practice with your friend in the breakout room. Please join the breakout room. Talking about this question. Atau mau pakai yang present tadi, yang gampang juga boleh. Bentar aku screenshot. Gampang pertanyaannya. Silakan teman-teman join. Jangan nggak join ya. Silakan join. Please join. Kok masih banyak yang di mention sana? Susah saya kalau banyak yang di mention tuh. Ayo bro, bro Dedi, bro Aris. Itu temennya aktif semuanya loh. Ayo bro Aris, bro Arif. Hello everyone. Good evening. Hello, Mr. Arif. How are you today? Hello, good evening, Mr. Paris.
Hello, good evening. Hello, good evening, Mr. Arif. Hello, hello. Aduh. Hello, good evening, Miss.
Sis Elisa. Gimana sister? Kepencet Miss, kepencet lift. Padahal lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya ngapain? Ngobrol. Ngobrol apa nih? Aduh, jadi pengen tahu ini. Tentang ya tadi pertanyaan-pertanyaan itu. Keren. Ini temannya masih di breakout room, sister. They still enjoy the breakout room. Bro Aris bilang, semuanya pada kabur, nggak ada yang kabur. Bro Arisnya yang kabur. Miss, tolong pindah room dong, yang lain pada kabur. Enggak. Yang lain aktif kok ini. Aduh, teman-teman, ini nggak balik-balik. Gimana teman-teman breakout roomnya hari ini? Is it seru? Besok lebih Itunya, Miss, aku gak dapat room. Bukan gak dapat room, you not join the room, Bro Aris. Bro Aris gak join the room. Tadi kalau nggak salah lihat di apa ya, Mr. Aris kayaknya join di room kami tapi keluar ya. Iya, makanya Iya kan nggak, katanya temennya tidak aktif. Aduh, Miss, guys, tolong Miss Elisa. pindah. Ini tuh ucapnya. Kok kita dibilang nggak aktif ya? Gimana Makanya, itu? Miss, tolong pindah room dong. Yang lain pada kabur, dia yang kabur. Aduh. Ini makanya Di dunia kerja ada juga ya Miss yang cepet. Iya, makanya Maaf. pindah room dong. Yang lain pada kabur. Nggak ada Bro Aris yang nggak join. Besok join lagi nih teman-teman terpilih ini 14 orang. Ya 13 orang because 14 with me. So Saya dapat bintang, Miss. ya. Saya belum pernah dengan Sis Noni yang belum pernah room nih. Oh iya, besok dah. Besok lebih menyenangkan lagi karena kita mau bahas tentang music song. Yes, Mr. Dedi I tuh interested. Miss. Yeah, it's really interesting. Iya. I have question. Boleh, Reza. What is the difference between food and yang tadi itu apa? Cuisine ya, Miss? Yang Sama, Iya. tapi cuisine itu lebih ke cooking with style, lebih ke spesifik, ke typical food yang tapi we can say Indonesian cuisine, Indonesian food sama penggunaannya. Itu ada nanti pembahasannya di basic 2. Oke, thank you, Miss. Kulineri namanya. Bedanya cuisine and food. Nanti ada itu pembahasan di basic 2, teman-teman. Itu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak nanya tapi bilang sesuatu boleh, Miss? Boleh. Apa? Makasih ya, Miss, udah nambahin materi ini. Ini sangat membantu. Oh ya. Nambahin materi-materi yang nggak ada di buku. Ya. Nanti kalau apa ya, kita selesai hari Jumat ya. So doakan saya besok ada niat saya mau rangkum dari additional materialnya dari yang minggu pertama sampai hari terakhir ini, nanti bisa di-share di chatbox. Jadi teman-teman nggak kesusahan nyari filenya, tapi dalam bentuk PDF ya, tidak bentuk ini. Thank you very much. Thank you very much. Thank you, Miss. Thank you so much, guys. Yes, thank you, everyone. Besok kita bahas tentang lagu. What is your favorite song? What is your favorite music? Yeah, music genre. You know, my favorite music genre is not dangdut, ambyar song. Can't wait for tomorrow. Ya, tarik Mom, tarik sis. Iya. Thank you for tonight and see you tomorrow. Bye guys. Bye. Good night. Bye. Bye. Bye.